Towards the cloud. I'm so excited. Thank you so much for joining us. I do believe we are live on Facebook. And so thank you so much for joining us today. We have Iwo Yamanaka, President CEO of TOHO Beads, and happy Earth Day, everyone. Good morning from Japan. 皆さんこんにちは。日本の皆さんおはようございます。朝早くからご視聴いただきありがとうございます。TOHOビーズの山中です。今日はですね、TOHOビーズ、チームTOHOビーズでピースリングプロジェクトの Facebook ライブをさせていただきたいと思います。世界にはですね、戦争や飢餓で苦しむ地域がたくさんあります。そんな中で世界中で使っていただいているTOHOビーズとして何かできることはないかということで、以前からピースリングプロジェクトというのをしています。そのピースリングプロジェクトについて、今一度ね、ご案内したいなということで、今日 Facebook ライブをさせていただきたいと思います。実はですね、今日は、世界のアースデーということで、日本ではまだまだあまり馴染みがないかもしれないですが、アースデー地球の日ということです。この日にですね、1年に1回ですね、地球全体のことに思いを馳せながら、皆さんでピースリングを作ってみたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まずはこの後、ピースリングのデザインを考えたロシェールさんですね、英語で作り方を教えていただいて、その後、TOHOの、森下さんが日本語で、その後、ウクライナ出身のデザイナーのアレクサンドラ・シドレンコさんがウクライナ語で、しかも国旗のカラーでですね、作り方を教えてくれます。作り終わったらぜひインスタグラムのTOHOピースリング、TOHOビーズに投稿をしてください。ハッシュタグの件数に応じて、広島平和文化センターへ寄付をさせていただきたいと思います。それではロセールさん、ロトニーさんだな。英語でよろしくお願いします。Okay, good morning, everyone, and thanks for joining our live today. President Yamanaka just said that, well, today TOHO Beads is presenting another Peace Ring project event to show our support for and our heartfelt solidarity with our loyal customers around the world, many of whom right now are living with the effects of war and famine. We also hope that today, as we make our peace rings together, we can increase awareness of Earth Day, especially here in Japan. You know, it's not so well known here. And today we will teach you how to make the peace ring in 3 languages. Imagine that, 3 languages today. First of all, designer Rochelle J, who thought of this brilliant peace ring idea, will do so in English. Then next, TOHO's Chifumi Morishita in Japanese. And third, we will have designer Alexandra Sidorenko from the Ukraine, who will be teaching us in Ukrainian. Wow, today. So, of course, you're seeing the sign on your screen now. Please be sure to show us your finished rings on Instagram. #TOHO Peace Ring.
at TOHO Beads, TOHO_beads, that is. And for every hashtag, we will make a donation to the Hiroshima Peace Culture Foundation. So without further ado, and now, Rochelle, can you start us off? I sure will. Hello, welcome everyone. Thank you so much for joining us tonight. We are very excited to show you how we have been making our TOHO Peace Rings in the Ukrainian colors for in solidarity of Ukraine. And so it's a fun, repetitive little 2-drop pattern, and it is works up really quick and fast. And so let's show you how it makes. It will just get the pattern right up here for you. Thank you so much. Whoops, wrong one. I apologize. There we go. Thank you so much. It is a 2-drop ladder stitch, brick stitch pattern. It uses a circular thread path to connect the upper and lower rows, and you pass through the beads instead of just connecting the thread. So it's very strong and flexible without breaking. And the supplies you need to make it are wonderful here. Let's just stop here and show you here. The supplies that you'll need to make it are these wonderful TOHO IGO cylinder beads. They are unique in size and shape and perfection, so they work up perfect every time. They're absolutely consistent. So no matter what size you want to make your rings, then you can just add that many rows. And so you've got a 14 is a size 6.5, 15 rows is a 7, 16 rows is a size 7.5. So it's really easy, very repetitive. And so you can make it for any of your fingers. Then I use the TOHO 1G thread in a matching color. So for the yellow rings, I use the yellow. And for the blue rings, I've used the blue thread. That way you can get a beautiful true color and you don't see any extra thread on the edge. And I use a size TOHO 11 needle, and that way I can go through my beads up to 11 times for all those circular repetitions. And so it's really fun and easy to make. So everybody, I hope you're joining along with us. And all you need is 3 to 5 feet of thread. And so get your TOHO 1G thread on your needle, and then you're going to leave a really long tail. And so we're going to pick up 4 TOHO IGO beads and then slide them all the way down near to, you want to have a long tail to hold on to. And so pass through all 4 beads again, and then situate them so that they sit side by side. You have 2 beads here on the left in one column, and then you have 2 beads on the right in the second column. And so what you're going to be doing here is making 3 columns in each row. And so what we now need to do is add 2 more beads and then pass through the 2 beads right before. And if you don't clear your station, obviously, we're using these wonderful IGO beads and in the blue and yellow colors. And so that is our first row. And so it's really quick and easy. And now all we're going to do is add 4 more beads. It's a repeat of the first 3 all over again. Slide your beads all the way down. Wrap the thread around your finger to control it. And then pull your thread taut
And those two beads will stack right next to each other as well. The eye of these TOHO needles are quite large, so they're easy to rethread, but that way you must hold on to your thread so it doesn't slip out. So now turn around and go right back down where you came from. See where that thread is? Head for your thread and go right back down there. And those 4 beads are going to sit right on top and make the second row. So now we're going to go up the second column of the first row, up the first column of the second row. Pull your thread taut, pass down through the second column in that new row. And now you're once again repeating that third step. Add 2 beads, pass down through the 2 beads you just added. You've now created the third row column in your second row. So now we're just going to add row after row after row. So remember, it's super fun and easy. Just pick up 4 ICO beads, slide them all the way down. And this is a one-way stitch. So your tail is on the left and your working thread is on the right. That is if you're right-handed. If you're left-handed, it's going to go the exact opposite. So it's a one-way stitch. So slide all your beads down. Now pass through them all again. I just pinch it with my finger and pull it taut. Those 2 beads form right down in 2 columns. Pass down through the third column of that row, up through the second column in the middle row, and now the first column in the row you just added. If you can't go through all at once, don't worry about it. Just go through the 2 beads in each column. Pull it taut. There you go. It'll sit there. Wrap the thread around. Now go through down through the second column. There we go. And then add 2, pass down through the 2 you just added. Now you've just completed your third row. And you're going to repeat this, I said, as many times as you need, depending on your ring size. So when you're done with the amount, you just count those points. How many points do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many do I have? Yep, that's the right size I want. So this is my tail on the bottom left. This is my working thread on the right. We just wrap it around our finger so that you don't twist it together. So this is my tail thread. This is my working thread. Now you're just going to go right through the center column just like you did before. So see how that meets right up there? And the first column in that row will meet the middle column of the upper row. There you go. So now we're going to form another figure 8 to secure it in place. And I'm going to go through all 4 beads on this column, on this row, from the first column of that row to the second column of that row, the third column to the second, and I'm going to go all the way around the whole ring. So that way it's strong. We have a figure 8, which is the sign of infinity. And we go around the whole ring and it makes it strong and secure. And then you can stack them up as many as you like. It's an amazing, fun little pattern that we have created here. And we really would like to encourage you all to then create a hashtag TOHO Peace Ring at TOHO Beads and then post it on Instagram. And so we are hashtag TOHO Beads. 1 gram of beads at a time, we can support world peace. And so we're really excited to show everyone how to make these. So now we have Japanese designer Shifumi, and we'll go back to Iwao and Stuart
Thanks a lot, Rochelle. Just simply beautiful. Thank you so much. Now, let me introduce Chifumi Morishita from our design team right here at TOHO, who is going to explain the pattern for our Japanese participants. それでは、森下さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。東方の森下です。よろしくお願いします。今回は、ルセルさんもされたようにピースリングを作っていきたいと思います。ピースリングはダダステッチとブリックステッチの繰り返しでできる2つの技法を繰り返しでできるシンプルなリングになります。丈夫で壊れにくいレシピになっているので、ぜひ皆さんも身につけてください。慣れてくれば早く簡単に作れるので、ぜひアレンジも楽しんでみてください。それでは早速、画面共有しながら作り方を説明させていただきます。手元、はい。よろしくお願いします。今、手元。画面共有。一応なってるんですよ。どれが映ってますか？手元だけがいいです。画面共有。画面を共有しています。それでは、日本語の説明をします。はこちらなんですが、今から手元の画面で説明したいと思います。それでは始めます。必要な道具なんですが、ハサミとメジャーですね、そしてビーズマットがあれば簡単。ビーズがことばしに作れるので、つければあった方がいいと思います。そして、リングに1個に必要なのは、お好きなカラーのアイコンビーズ、そして糸と針になります。作るリングのサイズによっては違いますが、アイコンビーズは約 1g あればリングが1個作れると思います。そしてこれがビーズステッチ用の針を使用します。今回私が使用するカラーなんですが、糸は8の18のネイビーの使用します。そしてビーズはアイコンの134番を使用します。それではまず一粒作っていきます。1G は 1.5 メートル用意します。で、はい、まず一粒作っていくので、見えたかと思うんですが、ですね、このレシピを見ながら作っていきます。それではステップ1のまず4個拾って4個ビーズを通します。そして約10センチですね。10センチぐらい残して下から全部ビーズを拾います。そし
してここですね。この時に半分に折って4つが真四角になるようにします。そして左の2粒に針を通して糸を引っ張り、その隣のビーズに戻ります。そして2つ足しますね。そしたらまた先ほど追加したビーズに下から出してます。これが1段目です。これを自分のリングサイズに合わせていくんですけど、この1段を14個作ることによって約12号のサイズになります。ビーズは引き締め具合、糸の引き締め具合によってサイズが若干変わってくるので、実際に指に合わせながらサイズを調整するのが一番ちょうどよくできると思います。それでは2段目も引き続き作っていきます。1段目の最初と同じように4つビーズを取って、端まで寄せてもう1回その4つに通します。で、全部引いて、また半分に折って真四角にします。この時、糸が2段目の左側の下から出るようにして、1段目の一番左の方に通して拾います。そして1段目の真ん中の列に刺し、そのまま2段目の左側のビーズ2粒に針を通していきます。そして2段目の隣のビーズ2つを拾います。そしてまたビーズを2粒通して、先ほど糸が出たところですね。そのビーズに戻ります。で、追加したビーズをもう1回拾います。これで2段目が今できた状態です。これを自分のちょうど今指のサイズまで作っていきます。そしてこちらなんですけど、1、2、3。こちらが今9段できているものになります。私は一応12号で作ろうと思っているので、あと3つ作っていきます。すいません、間違えました。あと4つ6つ作っていきます。2段目を作った要領と同じように段数をどんどん増やしていきます。
自分の希望のサイズまで増やしたら、今度はレシピで言うと、ステップ6のリング状にする心を説明したいと思います。普通に、このままリングだけを持った状態でやろうとすると、ねじれたりしてしまうので、指で支えながら、ねじれないように止めていきます。1段目に作った端っこの方は、上に来るようにして、手前に針がついた糸を持つ。そして1段目の真ん中ですね。ここに針を通して引き締めます。そして1段目の左側にビーズを拾い、最後に作った段の左の2つに戻ります。そして、最後に作った段の真ん中のビーズを拾い、その時に1段目の左の2つも一緒に拾います。これで段の境目が分からなくなりました。そしてこのまま補強のために、すべてのビーズですね、すべて一周します。補強のために。ビーズの形が崩れないように、糸を一周させます。これは補強にもなるんですが、コブを作って玉留めするより、リングが引きつらずに指なじみよく固定することができます。そして一周できたらもう切って大丈夫です。で、12段、14段ですね、12号になります。ができたものがこちらになります。色を変えて作っても可愛いので、透明なビーズに色の濃い糸を合わせても綺麗だと思います。これで色を2色使ったりして、自分だけのデザインを楽しんでいただけたらと思います。それでは次はウクライナのデザイナーさんから2色使いのレシピをレクチャーしてくれますので、最後までぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました、森下さん。Thanks, Shikumi. Well, that was so good. Rochelle, now would you like to introduce our special guest for today? Absolutely. I would be delighted to. All right.
So tonight we have with us an amazing woman. We are making yellow and blue peace rings tonight in support of our friends in Ukraine and trying to bring awareness to our global conflict. And so we have an amazing, talented Ukrainian designer, Alexandra Sidorenko. Thank you so much for joining us tonight, Alexandra. We'd like to. Hello all. Dear Ivao, Rochelle, Ayako, Stuart, Chifumi, it's my great pleasure to be with all of you today. Thank you very much for inviting me to participate in the Peace Ring project. As you know, I'm Ukrainian, and you all know that peace is the greatest value to people all over the world. And unfortunately, on February 24th, the war came uninvited to Ukrainian homes, and the only courage of the Ukrainian soldiers and the support of people all over the world give us a hope that Ukraine will find soon peace. So thank you so much for people all over the world, and thank you, all of you, for supporting us, Ukrainians. It is really great honor to meet, to be with you and take part in this project. Beads was always fascinating me, and first time I was introduced to the beads when I was about 6 years old. I saw beautiful ancient piece made by my great-grandmother, and since that moment I was in love with beads, and I was working with beads all over the time. So with Rochelle's permission, today I slightly changed Rochelle's amazing design, and I will do this in 2 different colors. And thank you for invitation to say this in Ukrainian, so I will pass the Ukrainian part right now. At least you will hear how Ukrainian language sound. Шановні Івао, Рошел, Стюарт, Аяко and Чифумі. Щиро дякую вам за запрошення взяти участь в цьому прекрасному проєкті «Кільце миру». Як ви знаєте, я українка. Мир – це найбільша цінність для людей всього світу. На жаль, 24 лютого війна прийшла незваною в українські домівки. І тільки мужність українських солдатів і підтримка всього світу дозволяють людям України надіятися, що скоро прийде мир. Я щиро дякую всім людям і вам також за вашу підтримку. Для мене велика честь і задоволення брати участь в цьому проєкті. Бісер завжди зачаровував мене. Мені було 6 років, коли я вперше побачила бісерну прикрасу, зроблену моєю прабабцею. І з цього моменту я закохалася в бісер назавжди. З дозволу Рошел, я сьогодні трошки поміняла її чудовий дизайн, і я буду робити його у 2 кольорах. Щиро дякую. Thank you very much. Домо арігато гозаймас. ありがとうございます。では、シルレンコさんからいただいたコメントを少し読み上げさせていただきます。ビーズリンプロジェクトにお誘いいただきありがとうございます。平和は世界中の人にとって一番大切なものであると思いますが、残念ながら2月24日にウクライナが侵攻される事態になりました。ウクライナ兵士の勇気や世界中の方々からのサポートだけが母国ウクライナが次期平和になるという希望を与えてくれます。世界中の皆様からのご支援ありがとうございます。今回のライブプロジェクトは大変光栄と思っています。6歳の時に祖母が作ったビーズジュエリーを見て以来、ビーズは私の生活の一部になっています。今からロシアさんのビーズリングデザインに他の色を変えたレシピをご紹介します。というコメントをいただきました。それでは、アレクサンドラ・シルレンコさんに2色使いのレシピ説明をお願いします。
So Alexandra, thank you so much for your wonderful comment. Can you explain then how to make this dual coloring? Yes, thank you. Thank you for translation, Stuart. If you don't mind, I will share screen and I will do explanation on Ukrainian and English parallel time. So, as you can see, I already prepared on my beading board. I have two amazing colors of the seed beads, color A and color B. Два прекрасні кольори є приготовані, колір А і колір B. Це прекрасний бісер Айко. This is amazing Айко beads. Also we will need TOHO beading needle size 11. Також нам буде потрібно бісерні голки з розміру 11 компанії TOHO. І, що важливо, TOHO нитка. Also very important TOHO beading thread. So, we will pick up 3 A color seed beads and only one B color bead for the first step. Ми набираємо 3 бісерини кольору А і одну бісерину кольору B. Залишаємо довгий кінець. We are leaving long tail. And then we passing through all beads one more time. І ми проходимо через всі бісерини один раз більше. Після цього ми проходимо ще раз і формуємо групу з двох. Next step, we will pick up 2 color B beads. Наступним кроком ми беремо 2 бісерини кольору B. I'm sorry. І після цього ми піднімаємося знову вверх через 2 B бісерини. Then we are going up again through same 2 B color beads, which we just added. Next, we will pick up 3 A color beads, 1, 2, 3, and 1 B color again. Ми набираємо 3 бісерини кольору A і 1 бісерину кольору B. We slide them down as close as possible to our beading. Спускаємо їх як можна ближче до нашого бісеру. And we are going up through all 4 beads again. Ми проходимо через всі 4 бісерини знову. We are forming again group of 2 and 2 pairs. Ми формуємо групу 2 і 2 пари. And then we are going down through the B color beads from previous row. And then we're going up through this middle pair. Після цього ми піднімаємося вверх через середню пару. And through the first pair in the second set of the beads. І через наступну пару в наборі бісерин. Yes, I need pass through. Після цього ми спускаємося вниз через 2 останні бісерини у стовпчику зліва справа. І вибираємо ще 2 бісерини. Then we picking another 2.
We are going up through last two we just added. Ми проходимо через дві останні біколір бісерини, які ми додали. Once again, знову ж таки, раз, два, три, 1, 2, 3 A color beads and only one B color bead. 4 beads total. 4 бісерини разом. Then we're going down through the previous row, last row of 2 B's. Потім ми спускаємось через дві останні B. Going up through the middle row, піднімаємось через середній ряд. І проходимо через першу пару найновішого ряду. And then we're going up through the very first pair, which is A color beads in the first row, last row, pardon me. So, and then again, we're going down through A and B bead. Потім ми спускаємося вниз через A і B бісерини. And we are adding 2 more color B. Going up through the last 2 B beads. Піднімаємося через останні дві B бісерини. And then we will repeat our pattern. Once again, we picking 1, 2, 3 color A beads and only one B color. And once again, we are forming 2 columns on top of the previous row. Ми набираємо знову ж таки 4 бісерини і формуємо ще одну групу з 4 на вершині попереднього ряду. Після того ми спускаємося через 2 B бісерини попереднього ряду. After that, we are going down through 2 B beads in the previous row. And then we're going up through the middle row from the previous block. Ми піднімаємося через середній ряд в попередньому блоці. And we're going up. Після цього ми спускаємося через 2 крайні бісерини і додаємо ще 2 B color бісерини. So, as you can see, there is step 1, 2, 3, 4, and 5. And basically, we will be repeating steps 3 to 5 as many times as we need to make the whole ring. Ми маємо кроки 3, 4, 5, повторити їх стільки разів, скільки нам потрібно для того, щоб зробити цілий рінг. I want to show you how to connect this ring together because 2 amazing designers already did this twice, so I don't think it's not necessary to repeat this. So just pretend the magic and this ring is done right there. And because one ring is not enough, I made the second one. So thank you. Thank you. Thank you so much, Alexandra. Thank you for joining us. Thank you for sharing. We really appreciate your heartfelt and we really, you know, beading together can bring us closer together around the world, no matter what language we speak, and it can unite us. So please hashtag TOHO Peace Ring at TOHO Beads, and you can see it here in English, or we have for all of our other friends. We really would like to
support around the world, this is how you can support Make a Ring. It doesn't take very long, only takes 1 gram of beads at most. Take a photo of your ring and then make a post and share your peaceful thoughts. Remember to hashtag TOHO Peace Ring and then tag the company at TOHO_beads. And then TOHO will donate to the Hiroshima Peace Culture Center for every hashtag throughout the year. And we really want to support Ukraine tonight with our colors. And so please remember to hashtag TOHO Peace Ring and make your ring and join friends around the world. And we can outweigh any negativity with our positive, peaceful thoughts. Iwao, would you like to say a last message to our participants today? Yes, thank you very much, Alexandra さん、ロシェルさん、ちふみさん。私たちのビーズはですね、東方ビーズ含めて、ビーズを通じて出会う人っていうのはみんな仲間だと僕は思ってます。で、ビーズの語源はですね、古代の言語でお祈りとか願いとかっていうふうに言われてるんですけども、ビーズリングを通じてですね、世界中の人たちが仲間になって、つながってですね、共に平和を願いという願いとかですね、祈りが届くようにという思いからね、立ち上がったのがこのプロジェクトです。皆さんもね、ぜひ、インスタに上げていただいて参加していただければと思います。今日はご視聴本当にありがとうございました。We believe that the people we meet through beads become our close friends in a circle of friends. And it is said that the origin of the word bead means prayer. And so the thought behind starting this project was that through this peace ring, we could join hands as friends around the world to pray for peace. Please join with us, everyone. And thank you for watching today. Thank you. Thank you so much. Thank you. Peace. We love TOHO Beads. Hashtag We TOHO love Peace TOHO Ring at Beads. TOHO Beads.